Hi, hello, and welcome back to my channel. This is MK Side Vibes. வாங்க நேரா வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோயல் சாஜன். நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ இவன் வந்து கேரளாலேருந்து வந்திருக்கான் அண்ட் வந்து 1 year ஆக போகுது. பட் அவனுடைய கோர்ஸ் வந்து 1.5 year கோர்ஸ். அவன் என்ன படிக்கிறான் அண்ட் எப்படி போகுது அதை பற்றி வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஸோ ஹெல்த் கேர் அசிஸ்டண்டாக நீ ஒர்க் பண்ணும்போது அதுலயுமே நீ ஸ்பான்சர்ஷிப் வந்து வாங்கி எல்லாத்தையும் ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடைக்குமா, லைக் வேகன்சிஸ் இருக்கா, ஈஸியா கிடைக்குமா, என்ன கோர்ஸ் இப்போ நீ படிக்கிற? Masters in Computer Science conversion course from UCD. ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் இயர் நம்ம 2 பேர் ஆக்சுவலா ஒன்னா தான் வந்தோம், சேம் ஃபிளைட்ல வந்தோம். பட் அப்போ யாருன்னே எனக்கு தெரியாது. இப்போ வந்து நான் உன்னை இன்டர்வியூ எடுக்க போறேன். ஜஸ்ட் 5 கொஸ்டின் தான். Okay. ஆனஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் மட்டும் சொல்லணும். Okay, sure. ஓகேவா? I'll try that. ஓகே, சூப்பர். ஸோ வந்து 1 year ஆச்சு. அயர்லாந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு? இந்தியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து இந்தியா அயர்லாந்து அந்த லைஃப் எப்படி டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு? Okay, coming on to Ireland, my first appearance was like it's always very cold and raining. And always I'll say like this is like kind of coming into a black and white film. It's like always dark outside. But after like a span of 2 or 3 weeks, you get used to it. Like you'll be a part of Ireland, and you get used to it. And that's a climate perspective. I guess people over here are pretty nice. They're like very good. And overall Ireland is very good. Apart from if it's not consistently raining, now it's good. The climate is good. I mean, like for the past a few months we were having summer, but we gotta soon reach to the rainy stage. So it's gonna be very hard to go outside. It's a little bit irritating, but you get used to it because after 1 year you learn few tricks here and there by carrying rain jacket and all those things. But it's overall Ireland is good. Okay, super. You are saying Ireland is like very good, but in Cork actually 2 weeks before there was an incident. ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. லைக் ஒரு பையனை பிடிச்சி கழுத்துல ஒரு ரோப் வச்சு அவனை வந்து ஸ்ட்ரோக் பண்ணி லைக் அவனை மிரட்டெல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது இன்சிடென்ட் have you ever been robbed? அவனுக்கிட்ட வந்து திருடி இருக்காங்களா? அந்த மாதிரி ஏதாவது சம்பவம் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கியா? Oh, actually, just when you said robbed, it reminded me actually here compared to I guess the Indian cycle thieves, here there are a lot of cycle thieves. Ireland is actually yeah, so I'll tell you an incident happened to one of my roommates, his brother. So what happened is he had to go to India for some time, and he had locked his cycle outside. And I guess after a month or so, when we were like walking outside to check his cycle, apparently it is completely gone. It's locked inside the apartment complex. So there are thieves who actually come into the apartment complex, steal cycle and go. They're like techie thieves who actually have gadgets to kind of steal stuff. So here, robberies and few crimes here and there. I've not personally seen any crimes per se, but robberies are very much frequent in Dublin. At least in my area, Dublin. Okay. But it's not that frequent in other counties, especially in Cork. அது ரொம்ப காமன் கிடையாது. பட் டப்ளின்ல அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கிறதா ஈவன் நானுமே கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த டாபிக்லாம் விட்டுலாம், நேரா நம்மளுடைய கண்டென்ட்குள்ள வந்துடலாம். அயர்லாந்துக்கு ஸ்டூடெண்டா வர்றாங்க, அவங்க வரலாமா வேணாமா? What's your opinion on that? Okay, it's a good question actually. It's a bit tricky question also because like it depends upon what course they are studying and what they are pursuing. For instance, it all depends. For instance, if the person is actually coming for maybe a finance or maybe CA like his brother Kiruba, or if they're coming for something related to computer science, fields which is very high in there are scope in Ireland. Actually, that's a good opportunity for them to come to Ireland. Idea is to do proper research to see the field, and also experience matters. But I cannot stress on this enough. If you have experience, then it is comparatively easier for you to get a job. Otherwise, I suggest you to keep Ireland out of the radar because it's not like you can like it's a little more harder compared to people who have experience. So if you have work experience, it's a little more easier for you to find a job. So it all depends upon the person. So ideas like the experience which I personally had may not be your experience. So I'll suggest to do proper research in your field which you want to go and then take a decision. Okay, that's good thing. நல்ல ஆன்சர். இப்போ ஜாப் அந்த இதை விட்டுரும். பார்ட் டைம் ஜாப் எப்படி இருக்கு? நீ இப்போ பண்ணிட்டு இருக்க தெரியும். அந்த பார்ட் டைம் ஜாப் பத்தி சொல்லு.
அண்ட் லைக் அந்த வச்சு உன்னால வந்து உன்னுடைய எக்ஸ்பென்சஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி. Okay, sure. So when I first came to Dublin, I was finding a bit hard to find part-time job because when you come on September, you have a lot of students coming and it's like a kind of a bit of a competition to get part-time job. So I didn't get a job for almost close to 2.5 months. So I was using the money which I got from India, and we were like sending it from India, and we were using it for paying the rent. Here the rent is very high. That's one of the other points. So I was using that money to pay the rent. And after I got the job, I actually was working as a healthcare assistant. Okay. So it's one of those jobs where you go to the so there'll be a lot of old people here. They'll be going to their houses and taking care of them. So the basic care goes like changing their diapers, making them, you provide food for them, you cook food for them. You do the basic things inside the house like light housekeeping and all. So for me personally, coming on to the shift, it's like mostly 1 hour shifts. And it might depend. So it depends from the company to company. The company which I'm working actually is 1 hour each. And coming on to the pay, it's little higher than the basic pay. It's for almost close to 14 in the weekdays and 16 in the weekends. And I'm getting close to Okay. And during the last 3 months, we can work for 40 hours. I was getting close to 40 hours. And from I guess this October onwards, we'll be only allowed to work for 20 hours. So I'm getting enough hours overall. Once you get into the part time, you get used to it. So I have enough. I guess you get enough to pay the rent, and also we have some money to save as well. Okay, that's good. And ஒரு விஷயம் நீ முன்னாடி சொல்லியிருக்க, லைக் இந்த பிளேஸ்ல நீ ஒர்க் பண்றல, இந்த பிளேஸ்ல உனக்கு வந்து இப்போ ஸ்கில் ஜாப் அந்த மாதிரி ஸ்கில் விசாவுக்கு வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க ரெடியா இருக்காங்க, அப்படிதானே? Like in case if you want to pursue this healthcare assistant as your career, so healthcare assistant நீ ஒர்க் பண்ணும்போது அதுலயுமே நீ ஸ்பான்சர்ஷிப் வந்து வாங்கி அதே உன் கரியராகவும் நீ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சான்சஸும் இருக்கு. பட் நீ பண்ண மாட்டே, அது எனக்கு தெரியும். பட் எல்லாருக்குமே ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடைக்குமா? Okay, yeah, good question. I don't think everybody will get a sponsorship. I feel that there are some criteria for the sponsorship which I'm exactly not sure about. But I guess overall, first of all, there is a lot of health carers. That's one thing, especially just in my company, there are a lot of health carers who are working. Okay. In that a close close to I guess 4 to 5% of them are eligible for the sponsorship. I don't think everybody is. So I guess just with healthcare, I will not suggest to aim for sponsorship. Okay. But still, if you are performing very well, there are chances you may get sponsored for this. There is provided you get ticks for all the criteria. There are few criteria like you have to work for this many years. Few things like that. I guess it will be better to check with the respective companies you join to see what is the criteria. பரவாயில்ல, சூப்பர். உன்னோட பிளேஸ்ல வந்து ஹெல்த்கேர் அசிஸ்டண்டா ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா உன் பிளேஸ்ல வேகன்சிஸ் இருக்கா? நீ வந்து ஆக்சுவலி என்கிட்ட கூட வரியா அதெல்லாம் கேட்டிருந்தேன். லைக் வேகன்சிஸ் இருக்கா, ஈஸியா கிடைக்குமா? அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் லைக் லாஸ்ட் வீக் கூட பார்க்ல வந்து ஒரு பர்சனை நான் பார்த்தேன். அவங்க வந்து லைக் ஹெல்த்கேர் அசிஸ்டண்டா வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. நிறைய பேர் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஹெல்த்கேர் அசிஸ்டன்ட்ல பார்ட் டைம் ரோல்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும். அது நிஜமா? So in certain months, like for instance September, you find a lot of students going to college. So those week times they'll be in college. So there will be a predefined healthcare workers who are working during the weekdays. Now they will not be available for the weekdays. So those hours will be vacant. Someone else has to take it. So at that time they start hiring new people. So especially during the September time, you can find people hiring in healthcare sectors. I will not say all the companies, certain companies. No, because they sometimes adjust with the existing carers. They have a good scheduling team. In my company, they have a scheduling team if they do it. I don't know how it works in other healthcare. Usually they have to have because it doesn't make sense. So usually I guess during that time there's a high chance of hiring. And normally I've seen in LinkedIn they used to promote by saying that we are hiring. ஆக்சுவலா மெயினா வந்து லைக் எல்லாம் கல்யாணம் ஆயிட்டு அப்புறம் ஸ்பிளிட் ஆயிடுறாங்க. லாஸ்ட் டைம்ல வந்து தனியா இருக்கும்போது வைஃப் யாரும் இல்ல பாத்துக்கு ஹஸ்பண்ட் இல்ல அப்படின்னா கேரர் வந்து தேவைப்படுறாங்க. கரெக்ட். அது வந்து நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்டா வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் லிட்டரலா இல்ல. And okay, so just because you mentioned healthcare, I also suggest slightly
when it comes to flexibility, healthcaring is very good. At least in the company which, okay, first of all, I mentioned my company, I'm working for home instead. There the flexibility is very good because like you can choose the hours in which you want to work. So if you are a student, like so if you are a student, there will be certain days you want to focus on study because you came here mostly focusing on studying, right? Masters. So you can actually work for Saturdays and Sundays by selecting those specific hours. Maybe one more other day in the week to cross 20-hour limit. It's very hard to get 20 hours on Saturdays and Sundays just alone. So maybe Saturday, Sunday, one of the other days. You can Continue. okay. Saturday, Sunday, one of the other days. So you can choose the flexibility which they provide is very nice. Okay. அது வந்து ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு. It's like you choosing your roster rather than them choosing it for you. Like continuous hours இருந்துச்சுன்னா நம்மளால இப்போ காலேஜ்ல வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஒர்க் as a store assistant previously. அப்போ வந்து continuous hours இருந்தா தான் அவனுக்கு வந்து நல்லா கொடுக்க முடியும். என்னால in between like ஒரு 1 hour ஒர்க் பண்ணிட்டு காலேஜ் போயிட்டு திருப்பி இன்னொரு hour வர முடியாது. பட் இது வந்து ஓவர் கிளைண்ட் ரூமுக்கு வந்து ஓவர் கிளைண்ட் ஹவுஸ்க்கு வந்து 1 ஹவருக்கு போகும்போது உனக்கு வந்து ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும் அண்ட் நீ சூஸ் பண்ணிப்ப. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த டாபிக் விட்டுறோம், திருப்பி உன்னோட கோர்ஸ்குள்ள வரலாம். லைக் என்ன கோர்ஸ் இப்போ நீ படிக்கிற அண்ட் எவ்வளோ வருஷம் அது உன்னோட ஃபீல்ட்ல ஸ்கோப் இருக்கா? Okay, so I'm studying Masters in Computer Science, conversion course from UCD. I previously worked in India as a computer science, as a software developer. And the thing is like before that I studied bachelor's in mechanical engineering. So that's mechanical engineering and software. Okay. That's the conversion factor comes in. That's why my course is called conversion course. Okay. And overall the course is structured very well. It actually takes you basically through all the areas of computer science and sparks an interest in the part where you want to go. It's like kind of like an Onam Sadhya. I've had an Onam Sadhya. It's like it'll show you all the dishes and you can take whatever you want. So totally it's like 4 semesters, 16 months. The second semester, like first and second semester is like they'll be having predefined subjects. You have basic subjects. And then third semester is a project, fourth semester is an elective. You can choose the subjects you want to go. So if you want to go in a specific field like AI, machine learning, or maybe software, whatever, you can select the fourth semester based on that. And coming on to your second question, like how good is this? It's pretty good. Third question was like, is the field, is it hard to get job in this field? Is it? Yeah. Okay. ஸ்கோப் எப்படி இருக்கு? லைக் உன்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, உன்னோட சீனியர்ஸ் ஜூனியர்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துருப்ப. இங்க அதாவது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ மே ஹவ் காட் லைக் சோ மெனி கனெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஓன் ஃபீல்ட் அண்ட் தே வுட் ஹவ் ஷேர் தேர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதை பத்தி கொஞ்சம். Okay, so personally I'm starting to apply for jobs. So I don't have a lot of personal experience in kind of securing a job yet. But from the experience that I had from the seniors which I have, as far as I've heard, it's very hard to secure a job if you don't have work experience. In fact, there's this thing that if you don't have work experience, kind of consider some other place apart from Ireland for computer science. I'm talking about for computer science. Okay. Yeah. I don't know. That too also not all the fields. Like they're talking about for software, AI, and few areas. At the same time, if you have experience, you actually have an upper hand compared to others. If you have a minimum 3-year experience, then it's kind of very good for you to choose. Even with the 3-year experience, also you have very high competition. It's not like you need to secure a job, provided you have done your course well and you have like projects to showcase to them and have a good LinkedIn profile and resume and all those things. You have a fighting chance in Ireland. Otherwise, it's a bit hard. கண்டிப்பா. ஓகே, ஸோ இருக்கு ஆனா இல்ல அந்த மாதிரி தான். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் காம்படிஷன் இருக்கு. நம்ம ஃபீல்ட்ல நல்லா ஸ்ட்ராங்கா நல்லா ஒரு ப்ரொஃபிஷியண்டா இருக்கும் அப்படின்னா there are high chances that they may get the job. அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இப்போ அதை விட்டுருவோம். ஐலாண்ட் வந்து வேற என்ன ஸ்கில்லாம் கெயின் பண்ண, எதெல்லாம் கத்துக்கிட்ட, எப்படி போச்சு இந்த ஒரு வருஷம்? Okay, definitely not cooking, that's for sure. Cooking. That's definitely. Oi. And stealing food from your friends. Stealing food from roommates is definitely Bro. And then apart from it, you learn to kind of independent life. Yeah, so time management is one. You manage time. You actually have financial planning on கிடைச்சிருக்கும். What இவ்வளவு தான் வரும். The difference actually is when you're working in India, apparently, like it's not very expensive. Like here, the room
the rent and all is expensive. 80% of your Will income go for right, yeah, like 500 euros, 50,000 rupees per month. It's like any converted close to. And so you always have that Indian mentality. So that a huge amount actually goes for rent, and basically I don't feel groceries are very expensive. It is expensive. It is expensive, but the amount of money which we earn based on that அதை வச்சு பார்க்கும்போது இது கொஞ்சம் cheap மாதிரி தான். But Indian rupee convert பண்ணி பார்த்தோம்னா Indian money-க்கு அது expensive. Actually, yeah, correct. If you convert anything to Indian money over here, actually it's expensive. With the amount which we get for from the part time or from the work which we do, I guess we can get all those. So as long as the rent is getting paid, others will get sorted out. Okay. Super. And from friends. Oh yeah, actually I had you get a lot of friends actually while coming to Ireland. Girlfriend and all you'll get. Everything you'll get actually when you come to Ireland. Yes. I'm just kidding. You won't get. Where are the skills? Where are the skills? I guess basic. So I guess nothing ஒரு much. டிசிப்ளின்டா இருக்கிற மாதிரி கத்துக்கிட்டியா? No. எனக்கு வந்து நான் ஃபீல் பண்ணேன் லைக் இவ்வளவுதான் earn பண்ண முடியுது, இதுக்குள்ள நம்மளுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து முடிச்சுக்கணும், வீட்ல இருந்து காசு வாங்க கூடாது. Correct. See, that's you have this thing where you don't feel like சும்மா ரேண்டமா ஒரு இதுல போய் காசு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வெளில போய் சாப்பிட்டு அப்படிலாம் முடிக்க கூடாது. No. Okay, that's a good point actually. இந்த மாதிரி டிசிப்ளின் சொல்லு. Correct. That's true. Compared to like how I was in India, like when I was working, I used to order. வெளில போயிடலாம். Yeah, correct. இங்கனா முடியாது. Minimum 15 euro, 10 think euro. at least 10 times before you go out to have food. That one dosa actually is like 14 euros. It's like if we thousand rupees for a dosa, it's like, no. Sorry, 100 rupees. But still, it's very hard. சரி ஓகே போதும் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியா போகுது, உனக்கு எனக்கு பார்க்கிங் இருக்கு. Okay. ஸோ வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ. Thank you. இதுக்கப்புறம் நீ உனக்கு உன்னோட ஃபீல்ட் ரிலேட்டடா ஜாப் கிடைச்சிச்சுன்னா அதுக்கு நீ எப்படி அப்ளை பண்ண, எப்படி கிடைச்சிச்சு, அதுக்கு ரிலேட்டடா நான் வந்து இன்னொரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன். Okay, sure. ஓகே பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம்.